Hi everyone, welcome back to After School. It's Tuesday and 3:30 p.m. You are ready to brush up your communicative skills in English. Last week we had a nice discussion about an interview by Michelle Obama. අපි ගිය සතියේ after school ඔසේ Troy's එක්ක බොහොම ලස්සන කතා බහක යෙදුණා මේ questions and answers. අපි කොහොමද අපේ communicative skill එක වැඩි දියුණු කරගන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ කතන හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න අපි ප්‍රශ්න සහ උත්තර මොන විදිහටද අහන්න ඕන මොන විදිහටද උත්තර දෙන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි අපි ගිය සතියේ කතා කරමින් ආවේ මිෂෙල් ඔබාමා සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්ටර්විව් එකක් හරහා. එතකොට දැන් අදත් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඔබට පොරොන්දු වුණා වගේම ගිය සතියේ කොටසක් තව දුරටත් කතා බහ කරන්න මේ ඉන්ටර්විව් එකේ අපි විශ්වාස කරනවා ඔබත් මේ වන විට ඒ ඉන්ටර්විව් එක බලලා මිෂෙල් ඔබාමා කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නේ ඒ වගේම කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයට යොමු වෙලා තිබුණේ කියන කාරණාව ගැන යම් අදහසක් ඇති කරගෙන ඇති කියලා. ඉතින් මේ මිෂෙල් ඔබාමා ගැන කියද්දී ඔබට පුළුවන් නම් හොයලා බලන්න ඇයගේ කතා වලින්ම ඇය කියූ කාරණා වලින්ම හැදිච්ච quotes තියෙනවා. යම් යම් කියමන් තියෙනවා ඔබේ ජීවිතේට යොදා ගන්නට පුළුවන්. එහෙම එක්තරා කියමනක් quote එකක් තමයි මිෂෙල් ඔබාමාගේ Success isn't about how your life looks to others. It's about how it feels to you. I'll repeat it. Success isn't about how your life looks to others. It's about how it feels to you. ඔබට මේක පැහැදිලි කරනවා නම් ඇය සාර්ථකත්වය කියලා හඳුන්වන්නේ ඔබේ ජීවිතය අනිත් අයට පේන විදිහ නෙවෙයි. සාර්ථකත්වය කියලා කියන්නේ ඔබේ ජීවිතය ඔබට දැනෙන විදිහ. ඉතින් මම හිතනවා මේක අපේ ජීවිතේට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් අපේ සක්සස් එක ගැන අපිටම මෙෂර් කරගන්න. අපිටම මැන බලන්න. So Troy sir, welcome to the program. Thank you very much. And shall we continue our important discussion? Yeah. So this is an extent. Starting first, I like to tell you, sometimes you might have misunderstood who's the celebrity in Sri Lanka. You may think that celebrity is either popular or a famous one. No. Celebrity means a lot that if you have developed a charismatic personality and how your personality performs as a guiding light to the world, you're a celebrity. Michelle Obama is such a nice, famous, beautiful celebrity. That's really what we want to continue this interview even today. Right? Troy sir මේ ඒ කියපු කාරණාව බොහොම වැදගත් නේද හැමෝටම මේ කියන්නේ. Of course yes. දැන් මම හිතනවා මේ හැමෝම කැමතිද එහෙම සෙලිබ්‍රිටිස්ලා වෙන්න නේද සර්? සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් වෙන්න මම හිතන්නේ හැමෝම කැමති ඇති. හැබැයි එහෙම හැමෝටම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න නම් මේ මිෂෙල් ඔබාමා වගේ කැරක්ටර් එකක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඔබට. මොකද අපේ රටේ සමහර දේවල් ගැන තියෙන සමහර පිළිගැනීම් එක්ක සමහර වෙලාවට අපිට ඒ තරම්ම එකඟ වෙන්න අමාරුයි නේද Troy? කියන්නේ අපි හිතන සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් ඇත්තටම සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක්ද? යම් කෙනෙකුට මේ සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් ඒ කියන්නේ බොහොම ප්‍රකට ඒත් එක්කම හොඳ සෙලිබ්‍රිටි කියන නාමය ගන්න නම් එයා නිකම් පොපියුලර් කැරක්ටර් එකක් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වෙලා වැඩක් නැහැ. හැම වෙලේම එයා ළඟාව තියෙන්නට ඕන ලෝකයට දෙන්න පුළුවන් යහපත් දේවල්. A message. A message. ඇත්තම කිව්වොත් පණිවිඩයක්. තව කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් මෝල්ඩ් කරන්න, හදා ගන්න දෙන්න පුළුවන් පොසිටිව් දෙයක් තමුන් ගාව තියෙනවා නම් ඒත් එක්ක තමුන්ගේ පොපුලැරිටි එකක් තියෙනවා නම් තමයි එහෙම කෙනෙකුට සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් we believe Michelle Obama as a celebrity. ඒ කියන්නේ that's what we use that word Nisha, that charismatic personality. Yeah. You should have that. In the personality, there should be a charismatic personality. It means always the personality gives a very positive message to the world. If you have put that in your social media, the Instagram or WhatsApp, what you call Facebook, like you are a celebrity, you have to think again.
right? But they are giving a kind of a strong message to the people. Yeah, of ඒ කියන්නේ course. අපි කියනවා ඒ චරිතය තුළ හැම වෙලේම තව කෙනෙක්ව positively impress කරන්න පුළුවන් හැඟීමක් තියෙනවා. Yeah. positive impression එකක් දෙනවා. ඒ තුලින් තව කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් mold කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා. එහෙම කෙනෙක් තමයි celebrity වෙන්නේ. එතකොට මිචෙල් ඔබාමාත් ඒ වගේ character එකක්. ඇයගේ interview එක තුල අපිට language side එකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන නිසා අපි මේ interview එකට වැඩි තැනක් දෙන්නේ අපේ discussion එකේ. Yeah, right. Then shall we go to the other question? Yes, we'll yeah? go to the question. Yes. Next question is, what's the one thing in life you are so happy you did? Imagine the question is very simple. The way the question is created is very simple. I repeat, what's the one thing in life you're so happy you did? Right? Shall we get it in Sinhalese? Yes. What's the one thing in your life you are so happy you did? ඔබේ ජීවිතේ ඔබ බොහොම සතුටටපත් වෙන්න කරපු එක දෙයක්. Yes. Now Simple this question. is this is completely related to your past. Right? Then when you're going to answer this question, and you to use the verbs in past tense, right? Past, not the present. Over here, what she said is a very beautiful answer. She is starting. Getting married and having kids as a lady. So then she said the thing she did, right, the most important thing she did is getting married and having kids. The other thing, that is a certain answer. Then she continues it. A life with Barack, that means Barack Obama, right? Then Malia and Shasha, that means her kids, yeah, has been one great adventure, and I'm so proud of the two brilliant, bold young women, first Barack and Iris. This is also a good point to talk, especially to the parents in Sri Lanka. When you say my child, my kid, and you to think you don't have such a possibility to say my child and my kid if you are not a single parent, right? Always say our children, our children, our son, our daughter, because it is there's a combination behind. And a man should be happy about the family, number one. Wherever you go, whatever you do, and whatever your social positions, and if you are a celebrity or whomever, family is number one. So therefore, what Michelle over here has already given you a very beautiful message. Number one, the most important thing and the happiest thing is the family. We don't have any other heaven beyond the family. Yes? It's a nice question and a nice answer. Of course, මම yes. කල්පනා කරේ ට්‍රොයිස් දැන් මේක අපේ අයට උත්තර දෙන්න යොමු කළොත් Yeah. අපේ කාන්තාවන් මේ උත්තරේ දෙයිද ට්‍රොයිස් නේද සමහර විට ට්‍රොයිස් Yes. ටයිමටයි බැනුම් අහන්නත් බනින්නත් ඉඩ දෙනවා ට්‍රොයිස් course, yes, of course, මේ yes. කාරණා ඇත්තද කියලා. හැබැයි කොහොම වුණත් මිචෙල් ඔබාමා දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක්. What's the one thing in life you are so happy you did? ඔබේ ජීවිතයේ කරපු දෙයක් ගැන වඩා සතුටු වෙන්නේ මොන දේද ගැන අහුවම ඇයි කියනවා getting married and having kids. විවාහ වීම සහ දරුවන් ලැබීම. එතෙන්දී life with Barack, Malia and Sasha has been one grand adventure and I'm so proud of the two brilliant bold young women that Barack and I raised. දැන් මෙතෙන්දී ට්‍රොයිස් තව කාරණාවක් මතක් කරනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට පේරන්ට්ස්ලා විදිහට my කියන වචනේනේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් my child, my daughter, my son, like my kid like that. එතකොට ඇත්තටම child is a combination of two parts. එතකොට අපිට හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන්න වඩා සුදුසු වෙන්නේ our කියන වචනය. Yes. Our kid, our daughter, our son. මේකත් ඔබට භාවිතයට ගන්නට පුළුවන් නම් ඔබේ එදිනෙදා කතාබහේදී ඔබේ කතාබහේ ස්මාර්ට් බව තමයි වැඩි වෙන්නේ මේ වගේ points හරහා. And the other thing,
when we take that child psychology also, and when we say our kid, he feels so safe. When the father or mother say my kid, he feels a certain individual phobias. Yeah. Yes, sir. Shall we move on to the next question? Of course, yes. The other one is another beautiful and a simple question. Who's the one person who changed your life? Everybody has got a role model. Role model is someone. But remember, in your life, definitely there should be a particular person in your life. Sometimes he has already given you only one word. That single word may be the most powerful shot in your life, and you made a decision to change yourself. So therefore, there's a person behind you, right, who supported you to change your life. Just shall we tell that question is Question, yes. Yeah. Who's the one person who changed your life? ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරපු එක පුද්ගලයෙක් ගැන අහන්නේ. එතකොට දැන් ඒක ඇත්තටම ගත්තොත් මිෂෙල් ඔබාමාගේ ලයිෆ් එකේ නම් ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වගේ නේද? ඒතකොට එහෙම ඔබටත් ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එකකට ඔබව අරගෙන ආපු යම් කැරක්ටර්ස් ඉන්න පුළුවන්. පර්සනලි මට නම් ඉන්නවා ට්‍රොයිස් ඒ වගේ. Everybody has single got, character who changed the life. සම්පූර්ණ ජීවිතේ වෙනස් කරපු චරිතය. එතකොට දැන් මේ අහන්නේ ඔබේ ජීවිතේ එහෙම ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් කරපු චරිතය කවුද? ඇත්තටම ගත්තොත් ඇගේ ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එක. Yes. Yes. She answers, see above, before I meet Barack, that is Barack Obama, I was all about checking off the next box. Now this is a certain type of idiomatic language. Yeah, it contains several meanings. One thing can be said that imagine you are always using internet. That also can be taken. And the other thing, next site, next cubicle. And the other thing, talking with the other people, asking their ups and downs. Sometimes it can be taken as a gossip either, right? The other thing is, next box, then law school, law firm, nice car. That means education, professional career, and the other materialistic satisfactions, right? But he taught me, then he said, he taught me the art of the swerve. That means like how to avoid the bad path, wrong path, how to get to the correct path. To take life as it comes and follow your passions, whatever they lead. That means she said, Barack Obama, her husband, was a person who supported to have this beautiful life, and he came suddenly and he has already given her such a beautiful life. Yes, that is important. දැන් එයාගේ උත්තරෙන් එයා ලබා දෙන see above, before I met Barack, I was about checking off the next box. ඒක idiomatic expression එකක්. Troyser මේ සමහර වෙලාවට මේ ආසන්නම ලැබෙන දේවල් ගැන එයාගේ ඊළඟ දේවල්, ඒ කියන්නේ එයාගේ law school එක, law firm එක, nice car මේ වගේ ළඟ තියෙන බොහෝ ආසන්න දේවල් පිළිබඳ තමයි එයා හිතමින් කල්පනා කරමින් හිටියේ බැරක් ඔබාමා මුණ ගැහෙන්න කලින්. හැබැයි ඔහු තමයි ඇගේ ජීවිතේ වෙනස් කරේ කියලා කියනවා. අර පැහැදිලි කරන විදිහට එයාගේ වැරදි මාර්ගය, ඒ කියන්නේ එයා ඒ ළඟ තියෙන දේවල් ගැන හිතමින් හිටපු එක වෙනස් කරලා පැෂන් එක. ඒ කියන්නේ අපේ පැෂන් එක මොන වගේ දෙයක් වුණත් ඒක ටාගට් කරමින් ඒකට අවශ්‍ය විදිහට පසුබිම හදාගන්න ඇයට උදව් කරේ බැරක් ඔබාමා කියලායි ඇය උත්තරේ දෙන්නේ. එතකොට පැෂන් එක whatever they lead, මොන තැනකට වුණත් අපේ පැෂන් එක යොමු වෙලා තියෙන්නේ ඒක achieve කරගන්න අවශ්‍ය background එක හදලා දෙන්නේ බැරක් ඔබාමා. ඒ නිසායි ඔහු ඇයගේ ජීවිතය වෙනස් කළ චරිතය බවට පත් වෙන්නේ. So then think in your life, who is a person supported you to have a new life, right? Then who gave you a certain
turning point. It's a very important thing, right? Actually, they should be your best friends. And you don't want to think that your friend is the person who's sitting next to you, right? Your friend means the person, sometimes the person who supported you to have a new life, or the person who thinks in the same level, like to a scientist, the friend is a scientist. To a musician, a friend is a musician. Likewise, not the person who's always sitting with you and telling unwanted thing, right? That is how to find a better friend. Right, Nisha? Yes, the seventh one, so shall we move on? That's the sixth one, I think, no? Yeah. Yeah, we'll go to the sixth one. What gives you hope? A simple question, sir. Very simple question. Then the answer says, all of the essential workers. Now remember, this interview was done in COVID period, right? So then over here, throughout this question, she expresses about the situation what we faced, right? But it is also important. Essential the workers who are risking their lives on our behalf. On our behalf. That's a nice phrase and you to learn. On our behalf. Our means, now we have already taught you pronoun lesson. In that lesson, you can remember we categorize pronouns into 4, and there was a column called possessive pronouns. So over here, she has used that on our behalf, right? If you want to say on my behalf, can be using. During this crisis, give me hope. Like how? As do the people across America who are stepping up to help. That is, step up means going forward to help someone, to do someone. It's a very important word and phrasal verb, you can use that. From checking in on their neighbors to bringing groceries to folk. Better use this word, folk in need, right? It's a very important, very heartial word, right? At the beginning, last week, you can remember I told you, when you speak English, please use your original sense, right? Then the real vocabulary, the real word comes to you. Over here she says, groceries to folk in need. Yeah. Then, ප්‍රශ්නය අහන්නේ what gives you hope? ඔබට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්නේ මොනවද? දැන් මේ ඉන්ටර්විව් එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ කොරෝනා තියෙන සමයක. එතකොට බොහෝ දෙනා ඔවුන් වෙනුවෙන්, ඒ කියන්නේ ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ බලන්න, all the essential workers who are risking their lives on our behalf, අපි වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් තමයි අය ඔවුන්ගේ ජීවිත මේ අනතුරේ හෙලා ගන්න, රිස්කින් ඔවුන් අනතුරට පත් කරගන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිත අපි වෙනුවෙන් සේවය සලසන්න. During this crisis, give me hope. එක්තරා කණ්ඩායමක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඔවුන් වලින් සේවය සලසමින් ඔවුන්ගේ ජීවිත අනතුරට හෙලා ගන්නවා මේ කණ්ඩායම. ඒත් එක්කම as to the people across America who are stepping up to help, මුළු ඇමරිකාව පුරාම අනිත් කෙනා වෙනුවෙන්, ඒ කියන්නේ from checking in on their neighbors to bringing groceries to folks in need. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ අසල්වාසියා මේ වෙලාවේ අනතුරට, කියන්නේ යම්කිසි අනතුරකට පත්වේ කියලා ඉන්න මේ පුද්ගලයෝ වෙනුවෙන් යම්කිසි උදව්වක් සලසන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෝ තමයි අය මේ වෙලාවේ අයට බලාපොරොත්තුවක් දෙන අය විදිහට සලකන්නේ. මෙතනදී ට්‍රොයිස් මේ ෆොක්ස් කියන වචනය ගැන සර් කතා කරා. මේකේ ඇත්තටම අදහස වෙන්නේ ට්‍රොයිස් බොහොම සමීප සාමාන්‍ය මිනිසුන් කියන එක නේද? එතකොට දැන් ට්‍රොයිස් කියනවා වගේ මේකෙදී අය බොහොම හැඟීමෙන් කතා කරන්නේ. Let me analyze this, Nisha. A short story by Premchand, I guess, Thakur's Well. In that Thakur's Well, I can remember there's a character called Gangi. And Gangi, the hiding in Thakur's Well, there's a monologue. And she said, the servants, the 2 servants came to well, and they said, those menfolk,
they use that term. Those men folk, at the time that Indian culture has been mixed with that word, like a particular respect to those caste men. Caste men. Then over here, what you said, very closer people. Now imagine there are two countries. They have used one word in two ways. Two ways. Yeah, let's analyze that. දැන් සර් මතක් කරපු ටාකෝස් වෙල් කියන ඒ ප්‍රොස් පැසේජ් එක ලියවිලා තිබුණේ කාස්ට් සිස්ටම් එක නිසා Yeah. ඩිස්ක්‍රිමිනේට් වෙන people ඒගොල්ලන්ගේ වතුර ගන්න එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්චි Yes. පොඩි කතාවක් තමයි ටාකෝස් වෙල් කියලා කියන්නේ. එතනදී අර ෆොක් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ අර කාස්ටි කියන අදහසත් Yeah. එක්ක. Yeah. හැබැයි මෙතනදී ෆොක්ස් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ බොහොම සමීප මිනිස්සු කියන අදහසක් Yes. එක්ක. එතකොට රටවල් දෙකක් එකම භාෂාව නමුත් වචන දෙකක් පාවිච්චි කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා. මේක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන අපූර්වත්වය. ලස්සන. සමහර තැන්වලදී ඔබ කන්ෆියුස් වෙන්නෙත් මේ තියෙන යෙදුම් නිසාම තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචනවල තේරුම් අපි ගන්න ඕන කොන්ටෙක්ස්ට් එකට අනුව. Yes. කොන්ටෙක්ස්චුවල් මීනින් එකත් Yes. එක්ක. එතකොට මෙතන කොන්ටෙක්ස්ට් එක වෙන්නේ මිචෙල් ඔබාමට බලාපොරොත්තුවක් දුන්නේ කවුද? මෙන්න මේ කියන පුද්ගලයා. ඒ සෙන්ස් එකත් එක්ක තමයි අපිට මේ වචනේ අර්ථය ගැන තීරණය ගන්න වෙන්නේ. Then shall we switch the other question because it's also about this COVID, and then switching, then we take the other question. It's a nice thing, right? Nice question. They said, what's your favorite place on earth? See, very sensitive question. If I ask this question from you, what's your favorite place on earth? You may think various places, but honestly, you better come to the point. What she says, right now, it's my home, right? My home. Remember, this is not house, this is home. You know, home is where the heart is. We have taught you that proverb either. It's been an adjustment, but now so grateful to be able to do work I'm passionate about and catch up with my girlfriends. This is maybe the daughters. Two daughters. Just fine from my living room. So just imagine, one, I told you again that the family is number one. So then home is the place where your heart is. Yes? Tries a question එක අහන්නේ what's your favorite place on earth? Yes. මේ ලෝකේ මේ පෘථිවිය මත ඔබට තියෙන ඔබ වඩා කැමතිම තැන. Yeah. මේක ඇහුවම සාමාන්‍යයෙන් විවිධ මතදරණ අයට විවිධ උත්තර ඇති. හැබැයි Yeah. තමුන්ගේ ෆැමිලි එක තමුන්ගේ පවුලට ලොකු තැනක් දීපු කෙනෙකුට දෙන්න තියෙන උත්තරය තමයි ඇය දෙන්නේ. Right Yes. now it's my home. Yeah. අපි කලින් දවසකත් ඔබට යම් යම් වැකි කියලා දෙද්දි home is where your heart is කියලාත් කියලා දුන්නා. home කියලා කියන්නේ ඔබේ නිවසේ සියලුම පවුලේ අය එකතුව, family එකත් එක්ක. house කියන්නේ ඔබ building එකට. Of course, yes. building එකට තමයි house කියන්නේ. home කියන්නේ ඔබේ ගෙදර building එකයි ඔබේ family එකයි ඔක්කොම එකතු වුණාම හැදෙන unit එක. ඉතින් එතකොට දැන් මිෂෙල් ඔබාමා කියන්නේ එයාගේ living room එකේ එයාගේ දුවලා දෙන්නත් එක්ක ගත කරන කාලය මේ දේවල් තමයි ඇයට මේ මොහොතේ මේ ලෝකයේ තියෙන හොඳම place එක නිර්මාණය කළ දෙන්නේ. ඒ තමයි ඇගේ පවුලේ අයත් සමග ගත වෙන කාලය ගෙදර කියන එකයි අය උත්තරයට දෙන්නේ. සරල විදිහට ප්‍රශ්නය අහනවා උත්තරයත් බොහොම සරල විදිහට ලබා දෙනවා. අර අපි කියන academic achievements වලට යන්නේ නැතුව බොහොම සරලව non academic විදිහට තමයි answers දෙන්නේ. And the other thing, Nisha, she doesn't say that with to my daughters. She said my girlfriends. Yes. See the companionship and the friendship in between mother and daughters. Casual vocabularies වලට යනවා නේද? Of course, yes. Casual words අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබට මතකයි එක්තරා පාඩමක්ම අපි කතා කරාස පේන්ටිං එකක් එහෙම ගැන කතා කරමින් yeah, of course, casual yes. vocabulary කියන එක පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට පුළුවන් YouTube නාලිකාවට ආයෙත් ගිහිල්ලා මේ පාඩම් ආයෙ නරඹමින් ඔබට මේ මතකයේ ගිලිහිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් එහෙම වෙන්න බෑ. හැබැයි යම් විදිහකින් මේ මතකයේ ගිලිහිලා තියෙනවා නම් යලිත් පාඩම් බලලා රිවයිස් කරගන්න මේ knowledge එක because vocabulary matters. Yeah. vocabulary එක ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. Troy sir බොහොම important discussion එකක් අපි අරගෙන ආව සති දෙකක් තිස්සේ. So time ran fast, so we have to stop here. So we invite you all to surf in the internet this
interweave and go through this. ඒකනුත් ඔබට පුළුවන් වෙයි ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. තවත් ප්‍රශ්න බොහොමයක් තියෙනවා නේද ට්‍රොයිස් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න 20කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්ටර්විව් එකේ තියෙනවා. බොහොම සරල ප්‍රශ්න. ඔබට යම් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් බේසිකලි තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ දේවල් ග්‍රහණය කරගන්න සහ අවබෝධ කරගන්න. So thank you very much. My pleasure. Sir. අපි ඊළඟ සතියේත් ඔබව මුණ ගැහෙන්න සූදානම් තවත් වෙනස් ආකාරයේ අත්දැකීමක් සමගින්. So until that, stay safe everyone. Bye bye all of you.